In previous videos, we have seen what are the elementary transformations on matrices, what is meant by inverse of matrix. Also, we have seen two examples on finding inverse of matrix. So, in this video, we will see two more examples on finding inverse of matrix by elementary transformations. The first example is find the inverse of a matrix A. Here matrix A is given to you by using elementary transformation. So to find the inverse of matrix by elementary transformations, first we have to check the determinant of matrix is not equal to 0. Therefore here is the value of the determinant, which is equal to minus 25, which is not equal to 0, and therefore A inverse exists. Now here we want to use elementary row transformations to find the inverse, and therefore we have to use the formula A into A inverse is equal to I. Therefore substituting the values of A and I, we get this equation. Now students, आपल्याला इन्व्हर्स फाइंड करायचा आहे म्हणजे मॅट्रिक्स ए हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये रिड्यूस करायचा आहे. दॅट इज फर्स्ट रोचे इलेमेंट 1 0 0, सेकंडचे 0 1 0 आणि थर्डचे 0 0 1 मध्ये रिड्यूस करायचे. तर ह्यासाठी तीन ऑप्शन्स असतात आपल्याकडं. पहिल्यांदा फर्स्ट कॉलम मध्ये कुठं 1 हा इलेमेंट आहे का बघावा लागतो. जर असेल तर तो रो R1 च्या जागी शिफ्ट करावा लागेल. नसेल तर दुसरा वे आहे फर्स्ट कॉलमच्या इलेमेंटला त्याच इलेमेंटनं डिवाइड करून तिथं 1 आणायचं. पण ते थोडंसं काही वेळा कॉम्प्लिकेटेड होतं, कारण फ्रॅक्शन्स येतात आणि त्यावेळी ते आपल्याला कॅल्क्युलेशन करणं अवघड जातं. तर पॉसिबल असेल तर दुसरे एखादं रो ट्रान्सफॉर्मेशन करून आपल्याला त्या जागी 1 आणता येतो का बघावा. सो फर्स्ट we perform two operations by R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1. So by R2 minus R1 we will get the matrix 2 minus 3 3, second row reduces to 0 5 0, and by R3 minus R1 1 1 minus 1 into A inverse, and RHS ला पण तेच ट्रान्सफॉर्मेशन करायचे आहेत आणि हे सेम ट्रान्सफॉर्मेशन केल्यावर RHS चा मॅट्रिक्स हा तुम्हाला 1 0 0 minus 1 0 1 0 minus 1 0 1 असा मिळेल. हे तुम्ही बॅकला जाऊन चेक करू शकता किंवा एक्झाम्पलच्या शेवटी पूर्ण एक्झाम्पल तुम्हाला एकत्ररित्या पाहायला मिळेल. Then we have to interchange R1 and R3, and therefore by R1 interchanges with R3. R1 चे एलिमेंट R3 ला लिहायचे तर R3 चे R1 ला लिहायचे. We get this matrix. सेम ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला RHS ला करायचं आहे. इथं देखील R3 चे सगळे एलिमेंट आपण R1 ला लिहिलेत आणि R1 चे सगळे एलिमेंट R3 ला लिहिलेले आहेत. त्यानंतर हा R3 चा फर्स्ट कॉलमचा एलिमेंट आपल्याला 0 करायचा आहे. therefore R3 minus 2 R1, R3 changes to R3 minus 2 R1 असं करायला लागेल. ते केल्यावर इथं काय 2 minus 2 0 होईल. -3 -2 into 1 means -3 -2 -5 होतील, आणि 3 minus into bracket -2 into bracket -1, that is 5 होतील. Therefore this matrix reduces to 1 1 minus 1 0 5 0 and 0 minus 5 5 into A inverse is equal to same transformation तुम्हाला RHS ला करायचे. R3 minus 2 R1 1 minus 2 into minus 1, that is 3. हा R1 चा एलिमेंट 0 असल्यामुळे काही चेंज होणार नाही आणि इथं R1 चा एलिमेंट 1 आहे,
1 into -2 -2 will. Now by R3 changes to R3 plus R2, we get this matrix 1 1 -1 0 5 0 0 -5 plus 5 that is equal to 0 and R3 third column चा element पण 5 राहील. सिमिलर ट्रान्सफॉर्मेशन्स आपण RHS ला पण केलेले आहेत. 3 -1 2 0 plus 1 1 and -2 plus 0 0. Next we have to perform 1 by 5 R2 and R3 changes to 1 by 5 R3 to bring 1, and therefore the matrix reduces to 1 1 -1 0 1 0 0 0 1 into A inverse. Similarly in right hand side -1 0 1 second row ला 5 ने डिवाइड केले तेव्हा -1 by 5 1 by 5 0. Third row also converts to 2 by 5 1 by 5 -2 by 5. Now taking 1 by 5 common from RHS to avoid fractional calculations. Therefore LHS मध्ये काही चेंज नाही आहे and RHS becomes 1 by 5 into the matrix -5 0 5 -1 1 0 2 1 -2. Hence by R1 changes to R1 minus R2 to reduce the element in the place of first row second column, that is A2 A1 2 चा element 0 करण्यासाठी आपल्याला हे ट्रान्सफॉर्मेशन करायचे आहे. And therefore by performing these operations or transformation we will get this result. Here R1 minus R2, that is -5 -1 means -4, 0 -1 -1 and 5 -0 5. Now we have to reduce element in the place of first row third column, that is this element to 0, and for that we have to perform R1 changes to R1 minus R3. By R1 changes to R1 plus R3 we get 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A inverse is equal to 1 by 5 into this matrix -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2. Now this is identity matrix of order 3, and therefore I into A inverse is equal to this matrix, and therefore I into A inverse is A inverse, and therefore inverse of this matrix you can write by multiplying with 1 by 5 into each and every element of this matrix. If you want to see an example at a glance, then here it is. Now the second example is find the inverse of matrix by using elementary column transformation. इथं मॅट्रिक्स गिवन आहे आपल्याला आणि पर्टिक्युलरली मेन्शन केलेलं आहे की कॉलम इलेमेंटरी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनच यूज करा, तर आपल्याला इलेमेंटरी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनच यूज करायला लागतील. सो फर्स्ट वी हॅव टू चेक द व्हॅल्यू ऑफ डिटरमिनंट ए. हियर आफ्टर सॉल्विंग द डिटरमिनंट ए वी विल गेट द व्हॅल्यू is equal to 1, which is not equal to 0, and therefore A inverse exists. Now here we have to perform column transformations, and therefore we have to use the formula A inverse into A is equal to I, because column transformations can be applied only on post factor, and so by substituting the values of A and I, here the equation is. Now observe the matrix A. जेव्हा आपल्याला कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करायचं असतं तरी पहिल्यांदा सर्च करायचं की फर्स्ट रोमध्ये कुठं 1 हा इलेमेंट आहे का. असेल तर ज्या कॉलममध्ये आहे तो कॉलम C1 बरोबर इंटरचेंज करायचा. आता इथं नाही आहे तर आपल्याला फर्स्ट कॉलमला कॉस थीटानं डिवाइड केल्यावर आपल्याला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलमचा इलेमेंट हा 1 मिळेल. And therefore by using transformation C1 changes to upon cos theta C1. Now by C1
changes to 1 upon cos theta C1. We have to divide each and every element of column 1 by cos theta. So here is cos theta upon cos theta 1, sin theta upon cos theta and 0. Column 2 and column 3 remains unchanged. Similarly, in right hand side 1 upon cos theta 0 0. Column 2 column 3 remains unchanged. Now by C2 changes to C2 plus sin theta into C1. To convert element in the place of first row second column, we have to perform this operation. First of second column to 0, we have to perform this operation, and therefore A inverse into 1 0 0 sin theta upon cos theta plus sin theta into sin theta sin square theta upon cos theta 0 0. Third column remains unchanged. Similarly, in right hand side 1 upon cos theta C2 plus sin theta into C1, that is sin theta upon cos theta 1 0 0 0 1, and therefore A inverse into 1 0 0 sin theta upon cos theta. After simplification this term we get 1 upon cos theta 0 0 0 1. So by C2 changes to cos theta into C2. We will get A inverse into the matrix 1 0 0 sin theta upon cos theta 1 0 0 0 1. Here we have multiplied each and every element of column number 2 by cos theta. Similar transformations are performed on the RHS matrix, and therefore second column will be sin theta cos theta and 0. First and third columns remains unchanged. By C1 changes to C1 minus sin theta upon cos theta C2. Here we have to reduce A to 2, means row 2 column 1 row 2 element into 0, and for that we have to use unity of column number 2, and therefore by C1 transforms to C1 minus sin theta upon cos theta C2. This matrix will be reduced into identity matrix. Similar transformations are performed on the RHS matrix, and therefore A inverse into identity matrix is equal to, after simplification A11 becomes cos theta. All other elements remains unchanged, and therefore A inverse into I is this matrix, and therefore A inverse is equal to cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0. If you want to see an example at a glance, then here it is. If you want to see an example at a glance, then here it is.